round of applause for this wonderful, wonderful team of PS1 over here. Action King Sri Babu and Anissa over here. Extremely charming Aishwarya Lakshmi. Aishwarya, welcome. Trisha Krishnan. Maniratnam sir, we are honored by your presence. So that is the big crew of PS1. ഭരതനാണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മണിരത്ന സാറും ഫാസിൽ സാറും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു മണിസാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 34 വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു പടം ചെയ്തിരുന്നു, അഞ്ജലി. അത് കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഒരു പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഈ പടത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും അതിൻ്റെ ക്രൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് മുഴുവൻ ഇത് പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കഥയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും. I can speak volumes and volumes. I can't wait to see this film and I'm sure you will enjoy this film. Thank you so much. Thank you so much everybody being here. And all of you, welcome to Kerala. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ആൻഡ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതിലും പൂങ്കുഴലി എന്ന ക്യാരക്ടർ മണി സാറിൻ്റെ പൂങ്കുഴലി ആവാൻ പറ്റിയതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. Answer your questions when you ask. Thank you. Good evening everyone. Ellarkum vanakkam. Thank you all for coming here, supporting us. We're very, very happy. I'm happy to be back in Trivandrum after a few years. And well, I hope you like what we've presented to you. And thank you. Yeah, we'll await your questions in a bit. Good evening everyone. Very happy to be here. I have a few people to thank for this. I want to thank Mr. Vikram Gopalan for bringing our film here in Kerala. I want to thank Subhash Karan of Laika for letting us do this film. This has been a dream project for Tamil, and so we're very happy about it. I want to also thank Prithip Raj because he gave the voice for the trailer. He did the voiceover, and also Mammootty sir. I really owe him a big one. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. ഐശ്വര്യ മാത്രമില്ല ട്രിവാൻഡ്രം, എൻ്റെ ധ്രുവം ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. സോ മലയാളം സിനിമ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ധ്രുവമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവൻ ഇവിടെ. വളരെ സന്തോഷം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റാണ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. தேங்க் யூ ஃபார் கமிங் ஹியர். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல. இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க. இது ஒன்லி பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் 2 things. மெட்ராஸ் டாக்கீஸும் லைக்காவனாலையும் அவங்க கம்பெனி பேர் தான் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ், ஆனால் அவங்க எடுக்கிற படம் எல்லாமே குளோபல் ஃபிலிம் தான். அதுதான் உண்மை. ஒவ்வொரு படமும் நீங்கள் ரிஹர்சல்லாம் இல்லை, உண்மையாக சொல்கிறேன் நான். ஏன்னா அந்த எமோஷன் அப்படி இருக்கும், எல்லாருக்கும் அப்பீல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். மெட்ராஸ் டாக்கீஸில் எந்த படம் வந்தாலுமே அந்த எமோஷனை நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன். மணி சாரை அதுக்கு மேலே மதிக்கிறேன். அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு மிக அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் தான் நாங்கள் எல்லாருமே வந்திருக்கோம். கிடைக்காத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த ஷேர் பண்ணோன்ற எண்ணத்துலேயும் ஆசையிலையும் ஆர்வத்துலேயும் வந்திருக்கோம். நாங்கள் வந்ததை ரொம்ப அழகாக வெல்கம் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எனக்கு இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபில்ம். நான் இப்போ தான் 1 month பேக் இங்கே திருவாரூர் வந்திருந்தேன். மறுபடியும் இந்த படத்துக்கு அதுவும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு க்ரூவோடு வர்றது அவ்வளோ சந்தோஷம். மணி சாருடைய ட்ரீமாக இருந்த படம் ஒரு 40 years ட்ரை பண்ணி இப்போ எடுத்து முடிச்சிருக்காரு. ஒரு நாவல் பேஸ்ட் ஃபில்ம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அதுக்கு அவ்வளோ இமேஜினேஷன் இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி மணி சார் இமேஜினேஷனில் வர்றது இட்ஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங். Films made on novels like Lord of the Rings or Harry Potter have become big sellers all over the world. அந்த படம் பார்த்து திரும்ப புக்கு போய் படிச்சவங்க அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. So like that, I would also pray that this film also gets a place like that because it's done with a lot of heart, a lot of love. முக்கியமா இங்க கேரளாவில் வரும்போது I've never felt out of place. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்க வந்ததும் சரி, 2வது படத்துக்கு வந்து அதரம்பள்ளியில் 50 days ஷூட் பண்ணியிருப்போம்.
And after that, I think 2-3 films I've shot in Kerala, so it's almost like hometown. And you've always been very kind to us, so I really hope this love and support continues. Thank you. കോവിഡ് വാസ് എ ടഫ് ടൈം, ബട്ട് ഈ പടം അത് മുൻപ് തുടങ്ങി. പിന്നെ കോവിഡ് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയോടെ ഒരു ക്യാപ്സുകളിലാണ് ഫുൾ എടുത്തത്. വേറെ 2-3 പടങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ മൂവിയിൽ എനിക്ക് ரொம்ப ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം മുഴുവൻ സെറ്റും ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം 10th century സെറ്റ്സ് ആൻഡ് 10th century കോസ്റ്റ്യൂംസ്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോഡേൺ ഹ്യൂസ്റ്റണിലുള്ള ഒരു ലാബ് പോലെ എല്ലാവരും PPE ആൻഡ് വിത്ത് മാസ്ക് ആൻഡ് ഷൂസ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ഇൻ സച്ച് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇതെല്ലാം തകർത്തി അതിൽ ഒരു പടം ഇത്ര വലിയ സ്കെയിലിൽ ഇത്ര ഡെപ്തായിട്ട് ഇത്ര ലേയേഴ്സോടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം. And Manisa was always there to make sure that our novel, 70 years, ഈ നോവൽ ഇപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ. ഇറ്റ്സ് ദി ബെസ്റ്റ് നോവൽ എവർ. ഇത് പാതി ഹിസ്റ്ററി പാതി ഫിക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇതുപോലെ ഒരു പടം ഈ സ്കെയിലിൽ എല്ലാം മണി സർ, I mean, I don't think COVID or anything could have stopped him from making it, and I'm so happy that ഇപ്പോൾ പടം കാണുമ്പോഴേ you don't think that ഇത് കോവിഡ് സമയമല്ല, ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതെതും ഒന്നും തോന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഒരു മൂവി ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് സാറിൻ്റെ ഫാനാണ് അന്യന് മുമ്പേ. താങ്ക് യു. സാറിൻ്റെ ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ, സാർ എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് സാറിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ. പിന്നെ സാർ വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റി ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കുറവുണ്ട്, കാരണം സാറായിട്ടൊരു പിക്ക് എടുക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് ശിവ എടുക്കാം. പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സാറിൻ്റെ ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ ലെവൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാർ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ എത്ര ലെവൽ വരെ സാർ പോകും ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ, എന്തിനു വേണ്ടിയും തയ്യാറാവും, അത് തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഉദാഹരണം എന്താ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റോൾ. എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആദിത്യ കരികാല്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു ഡ്രീം കഥാപാത്രം അത്. ആൻഡ് മണി സർ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി കിട്ടി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുടി വളർക്കണം, പിന്നെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി ചാർജ്ഡ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് us, ഞാൻ മാത്രം എല്ലാവരും ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി I don't think we all bikes ഓട്ടിരിക്കും, ബട്ട് ഹോഴ്സസ് അത്ര ഇതില്ല. ബട്ട് we all, in fact, മണി സാറും അത് വൗച്ച് ചെയ്യും. I think we rode faster than even Dukes കൂടെ അത്ര വേഗമായിട്ട് ഓട്ടിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ മണി സാറോട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും, ഒരു പടം അവരോട് ചെയ്യുമ്പോൾ രാവണൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫിലിംസ്. അവർ പടം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോർക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പോര് പടം എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഈ പടം വളരെ കഷ്ടം, അത് അവരിരുന്നാലും പറയണം. ബട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു നല്ല പടം, നല്ല മുയற்சியில் ഉണ്ടാകുന്നു നിனைക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏത് വേണം ചെയ്യും. എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഞാൻ ഏത് ചെയ്യും, ഞാൻ റെഡി. മുടി വളർത്തണം, whatever, horse riding, whatever. I think all of us did that, and I have to thank Kalki and Mani sir for this opportunity, of course, Laika too. And second lockdown and just post that. So it required a lot of effort and a lot of conviction, not only inside myself but among the entire crew. And I was very lucky that they all believed in it, and we went, and it almost felt like this was meant to be our film. It didn't happen in 2012. I think it's a good thing it didn't happen, because the technology after that has improved a lot, and I was able to assemble a bigger set of actors, and we had the funds to do it the way we wanted to. So I think everything happens for a purpose. Casting comes out of two things: what is required for the character, and what is the interest from the actor to do the film. So it has to be a combination of the two, and within that you have to find the right one. I think as a director, if you cast a film well, at least 50% of your job is done. So it was very important to cast it well. And
when you have good actors in hand, when you go to watch the film, you will see not just them, but you'll see the character. That is my belief, that wherever it is in India, when they see a Kundavai, they will see a Kundavai. They will not necessarily see just Trisha or so and so, but they will see a Kundavai and they'll see a Aditya Karigalan. That was the focus for us, and that is what we work towards, and hopefully that's what we will have achieved. It's what they call historical fiction. You know, there are some characters which really existed in the Chola period, and from there Kalki had written this, you know, with a lot of fictional characters also involved in it. So there are a lot of basic things which are true, basic things which happened, and there was a lot of characters which were fictional and which kind of helped the plot. But what it gives us is an insight into that period, into a period which is probably the golden period in South. So it was the start of this growth from being just this one to completely a kind of an era which defined, you know, future. It defined the way administration was done, way military was done. So it was a very path-breaking time, and this story is based around that, with a lot of fictional characters. I think even when I was planning to do it earlier in 2010 or so, I had talked to her about this, and I thought she would be right for Nandini. And when this time I was able to put it together, I asked her again, and she was willing to come back and do the film. ആക്ച്വലായിട്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ അവർക്കാണ് ഈസി, ബിക്കോസ് അവർക്ക് തമിഴ്, തെലുഗു, സെന്തമിഴ് എല്ലാം ഒന്നല്ലേ, ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം, ഞങ്ങൾ നോർമൽ തമിഴ് ഇങ്ങ വാ പോ ഇങ്ങ വാരങ്ങൾ പോ, സോ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പെറ്റിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് വരും. അവർക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല, മനപ്പടം ചെയ്ത് അവർ ഭയങ്കര മെമ്മറി വരും. സോ ദാറ്റ് വാസ് റിയലി നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. We have a problem with something being original. You want only the fake one? The Manisa movies are 100% original. Horse also. ശക്തിയായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് PS മണിലുള്ളത്. ശക്തിയായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് PS മണിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാർ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്? The best. You look for the best. No, I think it is very important to find the correct person for the role. I think Kalki has written the women, like you said, very strong, and we had to bring that across. Kalki has 5 parts, 5 different books to explain all this, but Trisha has very little time to get it across, so she has to deliver with that space, with that look, and with that body posture, and with that gait, and the attitude has to come out, her intelligence has to come out. So when you have actors who are willing to walk that walk, then it becomes so much easier. I was very, very happy, more than happy. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டவுட் இருந்தது, உண்மையாக தான் சொல்கிறாரா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர் பேசும்போது உண்மை தெரிஞ்சுது, சரி உண்மை தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னு. அண்ட் சார் சொன்னார், முதல்ல ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது, ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணாத, நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அந்த கேரக்டர் பற்றி. ஸோ ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அது ஒரு கைட்லைனாக எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ வேறு எங்கேயும் டிவியேட் ஆகலை, 2 பேருமே எங்கேயுமே டிவியேட் ஆகலை, நான் ஆக விடலை மணி சார். ஏன்னா இங்கேருந்து நீ போகும்போது ஷூட்டிங் 6 months முன்னாடியிலேருந்தே நீ வந்து இதுக்கான ப்ரெப் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணு, பொன்னியின் செல்வனாகவே இரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு. ஸோ அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் அவர்கிட்ட வந்து அது ஐ வில் செரிஷ் ஆல் மை லைஃப். அது இன்னும் 2 பார்ட்டு டக்குன்னு முடிச்சிட்டாரேன்ற வருத்தம் தான் நிறையா இருக்குது. இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவர்கிட்ட.
So it's a beautiful experience altogether. I hope I've delivered. First time I read Ponniyan Selvan, I must have just finished school. And when I read it, I looked at it as a big screen thing. Everything looked big to me. The adventure, the horses, the war, the women, everything appealed to you as something which is so graphic, so big. So it has always been a film for me. It has never been looked at the option of being a web series. I'm sure, it can be done. I'm sure somebody will do it some point of time. Maybe you will do it. But to me, it is meant for the big theatre, meant for cinema. It has everything that that we celebrate in cinema. അതെ, 1 rupee advance തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. Hello sir, my name is Sandra. So my question is for Karthi sir. So usually in Tamil industry, the actors who become a superstar is always get a stereotype because they think that okay, this actor can do this way, only that way. But you have always come across with movies that are different, and also you do comedy and acting every type. So what's your parameter for when you come to choose a character that you demand yourself that okay, this character should be different from what I did before? Same thing like you said, I don't want to repeat myself. I want to keep challenging myself. If I'm getting scared listening to a script, then I want to do it because I'm going to learn something new. So every time I'm trying to not repeat myself and keep learning, try something which is exciting me all the time. And this is what Mani sir also done. My guru does the same thing. He puts himself into difficult shoes. So every time you learn yourself and you become a different person. So I think I've been following that. My brother does the same. So I keep learning from my peers also sometimes and try to experiment and be excited about what I'm doing. Could you just tell us, which is the biggest challenge you faced when you're shooting for this movie? Because this is your dream project also. Could you just tell at least 1 or 2 instances? Everything is a challenge, I think. There are people who have made period films before and they've done it well. But when you have to take every decision, how somebody will look, what they will wear, what will they carry, whether in war, whether they wore helmets or not. So everything had to be checked, everything has to be studied, and then only we can take a next step. There's no way you can be 100% sure of anything. No, it is with historian, with anthropologists, with everybody. It is just linking things and assuming what it could be from what has been written, from what is found in carvings and paintings and things like that. So you take a leaf from that. There are so many people who have done this kind of research, especially on Chola period. There's been a lot of research. So those give you a starting point, and from there you try to extrapolate. And in this film, basically our entire approach has been not to look at it as a film that is happening in 10th century, not a story that's happening long back, but to feel that we are in the 10th century, that it's happening now and at present. So we wanted it to become real. We didn't want the dialogues to become stagey, to look like dialogue, but it should sound like people who are then and there, and have all the elements that were present to make it real. Now I understand, like Jayam sir, Vikram sir, you're the lovely sister who is there in between right now, and Karthi sir is joining us, Vikram sir's friend over there. How is that chemistry, like bonding as like brothers and sisters in a Mani Ratnam's movie? That's why it's called acting. But yeah, of course. I mean, to us it may have been a little funny because our paired opposite them. But I think once we got into character and after the several readings, honestly, I started relating to them like a sister. That's the joy of cinema and this film. What is your next biggest dream? Hey, dreams have to happen, and when you're in films, everything looks like a story. Everything looks like a potential to do a film. It's only whether you are capable of making a film on that or not is the only issue. Yeah, so there's so many things that can be done, so many things that you want to do, but
you should be able to do it. It should be right, and you should be able to. There are sometimes there are subjects which come with the thought, but you keep it, suppressed for a long time till you find the right, vehicle for it, like right situation and the structure for it. So it will happen. I mean, dreams keep coming. Tonight maybe when I go to bed I'll get a dream. ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് സാഡ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിലും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൗ ഡു യു കീപ് യുവർ സെൽഫ് ഹാപ്പി ആൻഡ് പുഷ് യുവർ സെൽഫ് ഓൾ ത്രൂ ദ ഡേ? You're saying like because of the pandemic or life? General item? It's general ways. That's a difficult. I think of happy moments, meet happy people, എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് that if I feel depressed I can think അവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ജീവിതത്തിൽ. So I don't think it's, and I think the worst thing that happened to all of us, like Manisha said, is the pandemic, and we all sailed through and we are actually here, except I don't think except 2 masks. Nobody's wearing a mask. COVID is still around. We are there. We've survived. I think adu matram vera onnilla. So one more question, if you don't mind, can I hug you right now, please? Yeah, switch off all the cameras, please. Yeah, sure. After come. Okay, sir. Okay. No, later. After Okay, this. sir. Okay. Because this is Ponniyan Selvan. Not. Thank you. പൂവിന് പുതിയ പൂന്തന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു സ്നേക്കിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് സാർ ട്രൈ ചെയ്തത്. വൈശാലി സിനിമ അതൊരു പീരീഡ് ഫിലിം, അതിലൊരു കിങ്ങിന്റെ, അതിലൊരു എലിഫന്റിന്റെ പോസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു വാരിയറാണ് സാർ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് പോസ്റ്ററാണ് സാർ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് മണി സാർ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ആനിമൽസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ മണിസാറിനെ ലിസൺ ചെയ്യരുത്, ഒന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല. ഹി ജസ്റ്റ് ഗേവ് മി the guidelines, he told me everything. I was just listening to him and doing it. അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറ്, നമുക്കൊരു മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. You don't have to worry anything. Only thing your nervousness, you should be able to do what he is saying. അത് ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ്. I didn't have to think about any method or any animals like I did before. I was just following Manisa. And beautiful co-stars, just amazing co-stars. They were all like, they were ready to give everything. Completely, whatever you want, they were ready to give. I was injured, and all Karthi, Jayam, Ravi, Vikram, everybody came to tell me that when we do the fight scenes, we'll be careful and don't worry about anything. These kind of things are enough. I don't have to go after animals. മണിരത്നം സാറിന്റെ മൂവീസിൽ ആക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിന്റെയും ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും. ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഫോർ യു? ഇറ്റ്സ് സെയിം. ഞാൻ എനിക്ക് ഡ്രീം ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്നറിയാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. സോ അത് എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ എനിക്കറിയില്ല, സന്തോഷമല്ല. ഇറ്റ്സ് ഐ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ വേർഡ്സ്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെർവസ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ഡയറക്ടറാണ്, ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് കൂടെയുണ്ട്, എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 6ാമത്തെ പടമായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോഷണൽ ടൂർസിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഐ എം ഹിയർ ഫോർ ദ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ എം ലേണിംഗ് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് ദം. ഐ എം ലേണിംഗ്. ഇവരെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇവരെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്താ പറയുക, അത് എനിക്ക് ലൈഫിൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. Just wanted to say something. ലാൽ സർ ഇതിലൊരു നല്ല മുഖ്യமான ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വെൽ സർ. സോ അവർ വളരെ നല്ല ഒരു നല്ല ഡയറക്ടർ. ഞാൻ അവരുടെ ഒരു പടത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറിൽ തന്നെ ഡബിങ് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും. ഇതിൽ അവരുടെ ശബ്ദം അവർ തന്നെ ഡബ് ചെയ്തു. ഒരു ഭയങ്കരமான ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു. ഹീസ് ദർ. മറ്റും ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, അത് കാർത്തിക് will do the introduction. ഇല്ല, I was missing Jairam sir here, and I had so much fun working with because நம்பி கேரக்டர் நீங்க அந்த போஸ்டர் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த போஸ்டர்ல என்னோட கேரக்டர் தான். we travel together, so this interactions with him and அவர் அந்த கேரக்டருக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிற விஷயம் எவ்ரிடே மொட்டை போடணும். அந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக ஒரு ஷார்ட்டான கேரக்டர் அக்கார்டிங் டு த நாவல். ஸோ எவ்ரிடே அவர் காலை மடக்கி அவர் ஹில் ட்ரை டு பி ஷார்ட்டர் தென் வாட் ஹி இஸ்.
அப்படியே ஓடணும், அப்படியே ஹார்ஸ் ரைடும் பண்ணணும். I think he managed everything with that. And the dedication, it was a lesson for, I think, both of us youngsters to watch and learn. So I'm really missing him here. I just wanted to take his name and call his blessings here. Thanks. Thank you.